Hi guys, a new chapter with a new starting. It open a big note with a big heading. It is called motion under gravity. What is the topic? Motion under gravity. You have to put a very big one. සෑහෙන ලොකු topic එකක් දාගන්න motion under gravity. What is it? Motion under gravity. Motion under gravity. New one. And write this thing. Another subtopic. Free fall. What is it? Free fall. Free fall. I have given you the worksheet and the theory note. That's a very simple one. මගේ ක්ලාස් එක නැති පළවෙනි පාර ආපු ළමයි ඒක දන්නේ නැතුව ඇතිනේ. මම දෙනවා සාමාන්‍යයෙන් theory note එක හරි බොඩි එකක් දෙන්න. සතියෙන් සතියට අලුතෙන් දෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්න ටියුට් එකක් දෙනවා ළමයි හුස්ම ගන්න බැරි වෙන්න මම ඒක චෙක් කරන්නේත් නැහැ හැබැයි. mid week worksheet එක තමයි මම වැඩියෙන්ම පන්නන්නේ. ඔය තුනක් ඔයාලට හම්බෙයි. දැන් ඔයාලට හම්බුනේ ඔකේ ට්‍රේලර් එක. ෆිල්ම් එක අද උගන්වනවා ඊට පස්සේ දෙනවා තදී worksheet එකක් හුස්ම ගන්නත් බැරි වෙන්න. ගෙදරදී කරන්න මම බලන්නේ නැහැ. But I really check your midweek worksheet. That's going to be maximally like 4 page, minimally like 2 page. Can be anything. So today, before going for the tute, now write the subtopic. What is it? Just the free fall. What is a free fall? Now I hold my marker pen like this, and I'm just about to release it. Now you see, it just got released and got accelerated through and started with the velocity of 0. Once it released, it accelerates and reach to my hand and stop. So simply I can just mention that velocity stuff. U equals 0 here. It may reach to the ground at some velocity. That thing we don't know. And the acceleration is downward one, which is gravitational acceleration g. And it has reached some height of h. Make කිසි දෙයක් දාන්න හදිස්සි වෙන්න එපා. Don't be really hasty to put any of these data. Okay. Now just write this thing. For an object to free fall, for an object which is under free fall, like this, for an object which is under free fall, which is under free fall, which is under free fall, are only considered to be experiencing a resultant downward force, that is what? It's on weight. That is its on weight. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ weight එක තමයි මෙයාව drive පල්ලෙහාට අදින එකම force එක. This is what? The only force which is pulling it downwards. මෙයාව පල්ලෙහාට අදින එකම force එක, its on weight. Right? Now write this thing under with double star signs. Star points දෙකක් දාලා ලියන්න. මම මේ කියන එක. ලියන්න ළමයි. In terms of motion under gravity, upthrust and air resistance or any other resistive force
any other force, any other form of resistive forces are neglected. That means we don't care. Actually, there is an upthrust. මෙතන තියෙනවා. අපිට upthrust කියපුවාම එළියට එන්නේ ආකිමිඩිස්ව මතක් වෙනවා නැවක් බෝට්ටුවක් වගේනේ upthrust වතුරේ ගිලෙන්නම නෑ. Have you seen hot air balloons? Hot air balloons. Air balloon එකක අර gas එක ගහලා heat කරනවා. එතකොට එයා උඩ යනවා. Hey, why? It's all due to upthrust. But for a free fall, we don't consider the upthrust. Actually, in actual way, there is an upthrust. When it falling through, it experiences certain force called what? Friction. In terms of air friction, it's called viscosity. You will learn another brand new lesson after like 2 years. Google balloons. මතක් කරන් දෙපා. රනිල් වික්‍රමසිංහ Google balloon. නෙමෙයි හරියම බලන්න නෑ. Google balloon ගැන කිව්වේ. ඔයා අතන්දර විතරයි. Right. So there is an upthrust, but in A-level knowledge, we never consider any other force other than what? You have to only believe one thing, what? There is only one God. Many religions say that like that, no? There is only one God. Worship Him. That's how the religions say, and you do that. Religion එකේදී කියනවා අහස උඩ ඉන්නවා කෙනෙක්. එයා අපිව මැව්වා කන්ට්‍රෝල් කරනවා. මම කියනවා ඒක ඇත්ත වෙන්නත් පුළුවන් බොරු වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙත් නෑ මම පිළිගන්නෙත් නෑ. හැබැයි මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් කියපුවම ඇත්ත ඉන්නවා. යකෝ ඒක පිළිගන්න පුළුවන් නම් මම මේ කියන එකත් පිළිගන්න. මොකද්ද? For an object which is motion under gravity only have its weight as the resultant force and no other force. Right? Resultant downward force is what? Only it is on weight, that is mg. හරි නේද? ඔබ සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ? No problem. දැන් ඔය යම්පචන් ගාගෙන ඉන්න එපා. එයා ප්‍රික්ෂන් තියුණොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ සර්? නෑ නෑ ඒවා කතා කරන්නවත් නෑ. හරිනේ? තේරෙන්නේ නැතිනේ? ඔයාලට කවුරු හරි පොතක ලියලා තියෙනවා නම් දහස් ගානකට කලින් මෙහෙම මිනිස්සෙක් ඉඳලා අපිව කන්ට්‍රෝල් කරනවා කියලා. මම මේ කියනවා වගේ මේකත් පිළිගන්න මොකක්ද? Only downward force is mg. No other force. Right. මේක අඳගන්න. Draw this one. Draw this one. Draw this one. Don't draw this. Only this one. හරිනේ මේක අදින්න ඔච්චර වෙලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. I have to tell you that there are certain uninterruptible amount of viruses are circulating. I don't know how. I just got a certain virus, no fever, but only the phlegm. It is not the seasonal thing. Everybody in my village and everybody I used to know have that. Like it produces excessive amount of phlegm, and rarely few people get the fever. I didn't get. But it's really making us to feel sleepy. මන් දන්නේ මම පහුගිය දවස් 3-4 අදයි තරම් නිදාගත්තේ නැති වෙදී මේ ජීවිතේ කවදාවත් නිදිම තමයි. හැරලා ඉන්නවා. I am pretty sure හිටගෙන ඉන්නත් අමාරුයි නේ. ඔව් ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ මේ ඉතින් සේන් මියා හිටගෙන ඉන්නත් අමාරුද වෙන්න ඇති. මම දන්නේ මේ මිනිස්සු හිතලා තමයි ඕක එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ. මොකද මේක දැන් මේකේ ෆීවර් නැහැනේ. දකින්න එකටවත් මට ෆීවර් නැහැ. අර වීක්ම මිනිස්සෙක් විතරයි ෆීවර් හැදිලා තියෙන්නේ. බලන එක වැඩි යද්ද නිදිවම. හොඳම වැඩේ කියන්නේ රෑ 12 වෙනකට පස්සේ නිින්ද යන්නේ. දවල්ට නිින්ද යනවා මාර විදියට. රෑට නිින්ද යන්නේ නැහැ. ඊයේ මම හිතන්නේ පාන්දර 4 විතර වෙනකම් මම ඇහැරුවා. මුදු වැඩක් හරි. Right. I'm going to erase this. Now, right. According to Newton's second law of motion. දැන් කියන්න එපා සර් Newton's second law අපිට උගන්වලා නැහැ කියලා. But you are in grade 10, you know what is Newton's second law. Can anybody remember Newton's second law of motion? All level definition. මතකයි නම් ටක් ගාලා ඔහම
පැනලා නනා ගාලා ටයිප් කරන්න. හා. ළමයි. බැරිද? O level get 10. F equals ma කියලා දැම්ම. හරි. ඒක equation එකනේ පුතේ. Equation is dead right. I'm asking the definition. Can anybody remember O level definition? That's enough. මතක නෑ වගේනේ. Oh my god. හරි. මම කියන්නම්කෝ. Oh my god. Yeah, there is. Yeah, very good. Sahas Mahoga, extremely good. Sehat, very good. අද පොල්ලෝ දෙන්න යක්කුවගේ වැඩ කරනවා. කෙල්ලෝ. Girls? එක ගර්ල් කෙනෙක් දාන්න බෑ නිකන් හිත ඇදෙන ආන්ස් එක. ඒ කියන්නේ මෙයාලා O level පන්ති ඉඳලා නැහැ. හොරට ඉඳලා තියෙනවා. 10 වසරේ. පොඩි එමෙ හිතන්නදී. 10 දී හොරට හිටියට කමක් නැහැ. මේ 12 වසරේදී මගේ කෙනා හොරට ඉන්න එපා කිව්වත් හරියට ඔහොම ඇස්සරගෙන ඉන්න. How good guys. In that O level definition, it says the acceleration is directly proportional to the force, and the acceleration is inversely proportional to mass. And putting them together, you have an equation called F equals ma. Can you remember? According to this equation, when you put this, and we have the only force that is weight downwards, mg. So that is the driving force of this one. So that should be equal to F equals ma. Mg equals to ma. So m and m going to cancel off. The acceleration is nothing other than, in this case, gravity. Put this to your diagram, your writing book, quickly. Tagala. Done. Good. අනිත් කට්ටියක් දන්නේ නැති තව තප්පර 5ක් දෙන්නම්. 5 4 3 2 1 ඉවරයි. හරි. Acceleration is now ලියන්න. The only acceleration is the gravitational acceleration. Only acceleration is the gravitational acceleration for all the possible motions of motion under gravity. ඒ කියන්නේ gravity එක්ක වැඩ කරන හැම එකකම තියෙන එකම force එක මොකක්ද? Gravitational acceleration විතරයි. So this is something like normally 9.81, but approximately we use it like 10 ms minus 2. Approximate value එක use කරනවා ගණන් හදන්න ලේසි වෙන්න. So we use this value for our convenience. Okay, put this. හරි. භාගයක් ඉවරයි. Hurry. Just leaving this one, shall I move on to that so-called interactive board? මම මෙච්චරලා කියපු interactive board එකට මම move වෙන්නන්නේ. ඒතර ඔයාලට මම මීට වඩා idea එකක් දෙන්න පුළුවන් ඒකින්. මේකෙන් මට දෙන්න බෑ එච්චර දෙයක්. හිර වෙනවා සමහර දැන් වලදී. අරක මම move කර පෙන්නන්න පුළුවන්. හරිනේ? So 2 or 3 students were not with me before. ඒක නිසා මම පොඩි වෙනසක් කරනවා. බය වෙන්න එපා. ඒක හරිම friendly දෙයක්. So don't worry.
Okay guys, can you see my shared screen? මම මේ share කරලා තියෙන screen එක හැමෝටම පේනවා නේද? Especially asking from the newcomers, those who have no, I don't know whether you have this experience before. If you have experienced this one, that's perfect. If this is your first time, you might get confused. What the heck is this? Oh my god, I don't know, this man is crazy. Might be you are thinking like that. Don't worry, I'm really crazy, that's my nature. So don't worry. Can hear, okay, can hear and can see, really good. I'm so happy. Okay guys, let me explain you all the possible phenomena related to motion under gravity. Okay guys, firstly I'm going to draw an object. It is going to be something like with this blue color. This is what my object. Why it is not? Okay. This is what my object. It has its own mass like simple m. Right. As you know, this one has only acceleration, which is, what is the acceleration? The acceleration is nothing other than gravity. The value is 10 ms minus 2. And it is going to move towards the ground, ground, and it may reach here with some sort of velocity, downward velocity. V at the beginning, it started with the velocity of 0. At the beginning, it has a velocity of 0. Right. Now it's trying to become something like hero to, right? 0 to hero thingy. The displacement, or in other way, S is nothing other than the height h. Can you understand this whole setup? ඔයාලා මේ මුළු setup එකම තේරුණාද? හාද? හවුද නැද්ද? Guys, tell me. I just need to ask from the newcomers. අලුතෙන්ම ආපු තුන්දෙනා කියන්න බලන්න මේ මම මේ කරන වැඩේ ඔයාලට තේරෙනවද කියලා. අනිත් කට්ටිය නම් දන්නවා මේක. Sweta said yes. Amanda said yes. And Chalaka boy. Okay, Chalaka. Good. So you can see it's going to move, but not a constant velocity thing. Why? අපි ගලක් අතෑරියොත් හිමීට මේම පාඩු වෙන්නේ නැහනේ. What is it going to happen? It is going to move just accelerated and going to hit here with the velocity of v. Now I can apply most equations of motion. Now write this. Considering an instance of dropping an object from a certain height above the ground, with an initial velocity of 0. Number one, write this in a new line. How to find, it's like a subtopic with a question mark. How to find out the final velocity of the object. That means the first thing I'm going to do is to find this v. What is v? What I'm going to do is finding v. First one is how to find v. How to find what? V. How would I find?
Now as details, I have 4 details, such details like I have the initial velocity as 0 and final velocity as a question mark. I don't know. That's the thing what I'm going to find. And they have given the acceleration, that is gravity, downwards. And the one last thing, there are 2 other variabilities. S is the height, and the other is one is what? T equals to T. Time is equal to T. I can use any of these variabilities. What are my equations? I have 4 set of equations. One is V equals to U plus AT. The other one is V square equals to U square plus 2AS. What is my other one? S equals to, I can't use this because final velocity is not included, but I'll write half AT square. The other one is equals U plus V over 2 times T. Actually, I can use this one because V is there, U is there, A is there, and the time is there. So I can use this. V is there, U is there, and A is there, height H is there. I can also use this, but I can't use because why? No V. No V. I can't. I can use this one too. Can you understand? මට ඕවා ටික පාවිච්චි කරලා V හොයන්න පුළුවන්. I can find out V using all these data. Firstly, let me find out using first equation. Number 1, using what? V equals U plus AT. Right, how? V equals U is 0, 0 plus GT. So V is what? GT. Don't use this one as a finalized equation, just write. මේවා කඩපාඩමින් එහෙම තියාගන්න එපා. එලෝ එලෝ ගන්න වෙනවා. Just write. ඕනනම් මේවා ටිකත් එක්කම ලියාගන්න පැටලිච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා. පැටලිච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔය සෙට් එකම ලියාගන්න. Do you need more time? තමයිලාට තව වෙලාව ඕනේද? ඕනේ නැනේ. උදේ කියන්න. Okay, මම දෙන්නම් තව තප්පර 10ක්. ඇතිනේ? හරි. Write the second method using what? Using the equation V square equals U square plus 2AS. Going to apply now. V square equals U is 0. This is 0. So cancel out. 2. And the acceleration is what? G. And what is S? It is H to GH. I need V, not V square.
So I can finally take the square root of this one. Velocity is going to be square root of g 2gh. මේක නම් පොඩ්ඩක් කටපාඩමින් තිබුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ ළමයියා. ඒක සෑහෙන්න වටනවා MCQ කරද්දී. MCQ කියලාම දාගන්න. MCQ වලදී එලෝ අහන එකක්. So you'd better remember this. මම normally ඔය මතකේ කටපාඩම් කරන් තියෙන වලට ආස නෑ. MCQ වගේ දේවල් වලදී අපේ වෙලාව නාස්ති කරන එක හරි අපරාධයක්. ඔක පැත්තකින් කියලා තියාගන්න. Write this as a subway thing. හරි දැන් මම පොඩි ප්‍රශ්න දෙකක් විතර දෙන්නම් නිකන් විහිළු hina යන ප්‍රශ්න දෙකක්. hina යන ප්‍රශ්නයක් දෙයක් දෙන්න. I think you covered this. I'll write this question. Find out the relevant velocities of objects A and B falling on ground where A fell under time of 5 seconds. Under a time of 5 seconds. While the object B fell for what? Some height of 45 meters. හදමු බලන්න. හරිම ලේසි. The object A. ඔයාලා තනියෙන් try එකක් දෙන්න. At the beginning t equals 0, t equals to 5 seconds, and u equals to 0, and v is something else we don't know. And the only thing I know is acceleration is gravity, which is downwards. There is some 10 ms minus 2. මේ දිහා බලන්න එපා මම මේ ආතල් එක ලියන්නේ කියනවා. The other one has fallen for some distance of 45 meters. To 0 has fallen under some speed distance of 45 meters. The acceleration is gravity. And the velocity, I don't know. Time hasn't given. Time එක දීලා නැහැ. In this one, height is not
Height is not given. ඔයාලා ගොල්ලෙක් සේහත් ඔය තියෙන්නේ එලා ගොල්ලෙක් වගේ මරු. Sehat is a really good boy. Your both answers are really absolutely correct. I'm really proud of you. අනිත් කට්ටිය මතක තියාගන්න ළමයි මෙතන දැන් කට්ටියට කියන්න බෑ සර් එයාලා කලින් ඉඳන් හිටියනේ පන්තියේ නෑ මෙයාලා හැමෝම අද තමයි මේක ඉගෙන ගන්නේ. Everybody learn this lesson for the first time in their life. මන් දන්නේ අමන්දා කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවද කියලා. ඒ ඇරෙන්න අනිත් හැමෝම අද තමයි ඉගෙන ගන්නේ පරණ අයත් අලුත් අයත්. අමන්දා මේ ටික වඩා කලින් කරලා තියෙනවද? අමන්දා no හරි. චලක තමයි මේ හැම දෙයකම පුදුම වෙලා බලන් ඉන්නේ මෙයා රිසල්ට් ආපුවාම මේ කරන්න ලෑස්ති වෙන ළමෙක් නේ. මම ඔයාලට මේකට එන්න කිව්වේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් එක දෙයක් මේ ක්ලාස් එකේ slowly අද මේ කරන්නේ හිමින් සීරුවේ පාඩුවේ කියලා දෙන එකනේ. අතනදී පොඩ්ඩක් මේ වගේ විස්තර කර කර ඉන්නේ නැහැ. ගණන් ටික අතනද කියලා දෙනවා මිස් වෙච්ච ඒවා මුලින් ඉඳන්. ඒකයි. හරි. හරි. හැමෝම වගේ හොඳ උත්තර ගත්තා. අමන්දාගේ එක උත්තරයක් අවුල්. හරි. Here what can I do? I can apply my variabilities are what? U is there. V is there. A is there. T is there. Yes, height is not given. So what is the tallying equation? Nothing other than V equals to U plus AT. So U is 0. Can cancel off. V is going to be 10 times 5. V is downward. What is it? 50 ms minus 1. MS Dhoni, one of the famous cricketer. Yeah, since we consider the acceleration of the gravity to be negative, shouldn't we consider? No. I'm pretty sure you have watched some videos or something. මොනවාරි වීඩියෝ එකක් බලන්න නැති කියලා මට හිතෙනවා හොඳයි ඒක කරපු එක. බලලා තියනවා නම් ඒක හොඳයි. නිකමල හරි බලලා තිබුණා නම් ඒක I actually absolutely appreciate you if you have watched something. Yes, a lot. He says not just a lot. Yes, Sahas is a really good kid, I know. But Sahas, the thing is, yeah. Consider to be negative. I didn't even mention that. හොඳලාට දැහුවේ මම ඒක කියලා දෙද්දි කට්ටියට මතක් වෙයි සහස් මෙහෙම දෙයක්ත් ඇහුවනේ කියලා. Yes, it's always negative. But here it's positive. I will tell you why. පොඩක් ඉන්න. අනිවාර්යෙන් කියනවා. ඒක negative තමයි දාන්නේ මෙතනදි නෙමෙයි. Right. This is always positive. I will tell you why. Because I mentioned this point even in my vector lesson. You may have to apply gravity as a negative vector. If you can remember my vector videos or go back and watch those, I mentioned this point. You may find something really controversial in terms of gravity. I told you, okay, forget about that. Now here, we have many equations, but the time is not included. I have to find any equation without time. There is only one equation. Only what? Only one EQ what? Without time factor. What is that golden equation without time factor? මම චලකකින් අහන්නම් චලක පුළුවන් ද කියන්න මොකක්ද equation එක කියලා. අද මම කියලා දුන්නා roughly. You are new, I know. I shouldn't ask you. But I'm just asking. If you are a fast learner or not, මඩවාවත් බලා ගන්න ඕනවා fast learner කෙනෙක්ද නැද්ද කියලා. එච්චරයි. නෙමෙයි නම් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. fast learner කෙනෙක් නම් මරු. සමහර ඉන්නවා ජීවිතේ පළවෙනි පාරට ඇහිච්ච දෙයක් නම් සට ගාලා දීලා දිනවා. fast learners ලා. චලක boy පුළුවන් ද බැරිද කියලා හරි දාන්නකෝ. No sir, I don't understand. No problem because එහෙම කියනවා නම් ඒත් කමක් නෑ. කම කිව්වේ නෑ.
මොකද කිව්වොත් චලක මේක මම ලෙසන් එක පළවෙනි පාර උගන්න දිනව ප්‍රශ්නයක් නැහැ. The first time I taught them motion equations, they took really pretty longer time to adjust it. So don't worry, you will have your time in the new class. So have a good look at. Out of all the equations, this is what I can use. V square equals u square plus 2as. This is the only equation that I can use. Here u is 0, can cancel off because u equals 0. V square equals 2 times 10 times what? 45. Just leave it. So I may write like what? 2 times like 90. It's like 900. What is square root of 900? It is some 30 meters per second moving downwards. Right. හරි නේද? තග්ගල දාගන්න. Okay, ළමයි. ඇති නේද දුන්න time එක? I will give you 20 more seconds. ඕනිකම් විහිළු ප්‍රශ්න මේවා නෙමෙයි හම්බ වෙන්නේ. These are just to understand the theory. Shall we move? Shall we make a move? Right. And write this. Variation, a topic, variation of velocity with time. Variation of what? Velocity with time. හරි මේකට මම මොකද කරන්නේ? What can I do for this one? V equals to u plus at දාන්න තියෙනවා. 0 plus gt. It is going to be g and t only. G and t only. For the first one I do in the proper way, and for the next few ones I will use by 1. V is going to be 10 ms minus 1. Right. This 10 ms minus 1. That's 10 ms minus 1. Good. Now in the second time, how is it? Wait. Right. මේක තේරෙනවනේ මම GT කියන equation එක කෙලින්ම දැම්මා. ආයෙත් මේ හරි හරි හිටියේ නෑ. I didn't take time because I just applied to this equation. V equals GT. So V equals to 10 times 2 and 20 ms minus 1. That's a simple move. What about V3?
That's going to be 10 times 3, it is 30. I will take the one last thing. V4 is going to be 40 without writing. Because why? It is like what? 10 times 4, 40. Nothing to worry about. So what is the pattern you just found? What is the pattern you found? What is the pattern you found? Delta V is always going to be 10. See? හැම තිස්සෙම 10 10 වැඩි වෙවි යන්නේ. Again delta V is what? 10. Again what is this delta V? Difference of delta V means the velocity difference. It is again 10. තේරුණා නේද? හැම තප්පරයක් අවසානයේම තිබුණට වඩා 10ක් වැඩි. Here see, it was just traveling under 10 meters per second. In the next one, 20 meters per second. In the next one, 30. In the next one, 40. හැම තප්පරෙම 10 10 10 10 10 add වෙවි යනවා. Can you see that? Guys, can you just understand? මේ මාව ඇහෙනවා එහෙම වදිනම් කියන්න. රැයට පොඩ්ඩක් ඔය සිග්නල් බ්‍රේක් ඩවුන් වෙනවනේ. අද පොඩ්ඩක් සිග්නල් බ්‍රේක් ඩවුන් එක වැඩි ඇති කට්ටිය මේ ෆෝන් වලින් මැච් බලනවා. ඒක මම දන්නවා. එතකොට ඉතින් පොඩ්ඩක් අර සිග්නල් ට්‍රැෆික් එක වැඩි වෙනවා. එහෙම මුකුත් නෑ නේ මාව ඇහෙනවනේ හොඳට. I hope that you guys can hear me clearly and audible. Yeah, okay, good. හරි. මේක ටක් ගාලා copy කරගන්නකො මම note එක දෙන්න. Copy this down. Copy this down. And I'll give you a proper note on this one after that. Another 20 seconds more. තව තප්පර 20ක් දෙන්න ඊට වඩා දෙන්නේ නැහැ. හරි. ඇති නේද time? ළමයි ඇති නේද time? අද මොකද මේ බිල්ල වගේ රෑ හින්දා සද්ද නැද්ද? enough. හරි. ටක් ගාලා යටින් ලියන්න. According to the above result, according to the above result, according to the above results, it's obvious හරි පැහැදිලිව පේනවා. It's obvious that
velocity is keep increasing. The velocity is keep increasing. The velocity is keep increasing. For 10 ms minus 1 in each second. For 10 ms minus 1 for each second. හැම තප්පරයකටම velocity එක මොකද වෙන්නේ? Delta V is going to be adding what? 10 ms minus 1 to what? To previous. කලින් තිබිච්ච ගානට වඩා වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ if it was u plus 10 in the next second. ඔන්න ඔළුවේ තියාගන්න. හැම තප්පරයකම තිබුණට වඩා 20ක් වැඩිපුර ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. Whose network just ළමයි මගේ network පොඩ්ඩක් නැතුව ගියා. මම කියන ඒවාම අහුන් නැද්ද දන්නේ. ළමයි I lost my network for like few seconds. තප්පර කීපයකට මගේ network නැතුව ගියා. Could you hear what I said? මම කියපු දේ අහුනද? Lamai, can you hear me? Can you just hear me? Guys, can you hear me? ළමයි මාව ඇහෙනවද? Yeah. I changed the network now. I think you can hear me clearly now than previous. Sorry for the inconvenience occurred. Guys, can you hear me? For the one last time I'm asking. කතා කරන්න පුළුවන් කවුරු හරි ඉන්නවනම් පොඩක් කතා කරලා කියන්න මාව ඇහෙනවද කියලා හොයලා. හරිනේ? Yeah, good. Right. That means it's a really simple thing. You add up what 10 meters per second for the previous, the next second, right? Example, if it was running like 25 meters per second at a time, just after, initially, if initially 25, after what? After 1 second, what is the velocity? Just from your general idea. Now tell me. ගණන් හදන්න එපා. Don't make any calculation. Just tell me what will be the speed now. General sense, yes. It's going to be some 35 meters per second. හරිනේ? Got the point? Did you get that point? මං කරන්න? හරි.
Yeah, good. Now write. This can be written like following. Written like following. At t equals 0, v equals 0. T equals to 1. What is it? V equals to 10. T equals to 2. V equals to 20. Now tell me, what is it? හරි. මේවා ගණන් හදන්න එපා. නිකන් ඕක ෆිල් කරගෙන යන්න. හරි. පේනවනේ? What is my equation? V equals GT. G is always constant. What is it? G is 10. So you just multiply that by the relevant time. So for 3, 30. For 4, 40. 5, 50. 6, 60. 7, 70. 8, 80. 20. What about it? What about it? කියන්න ටක් ගාලා හැමෝම කියන්න 20 seconds. Answer කීයද? හරි. It is 200. So මේවා කටපාඩම් කරගන්න එපා. ඊයරවත් කටපාඩම් කරන්න එපා. තේරුම් ගන්න විතරයි යෝග දුන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආපුවම MCQ එකක් නම් හද දඟලන්න එපා. තේරෙනවනේ තප්පර ගානෙන් වැඩි කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එච්චරයි. ඉක්මන් කරන්න. හරි. ටක් ගාලා ලියන්න. ටක් ගාලා ලියන්න. This thing for an object which is moving downwards under what? තව ලකුණු තුනක් විතර දාලා ලියනවා නම් හොඳයි. මම අමතක වුණා කියන්න. For an object which is moving downwards as a free fall. As a what? Free fall. What happens? As a free fall, the direction of the motion is always along the direction of acceleration. So the acceleration is a positive value. So the acceleration is a positive value for free fall. මෙයා වැටෙන්නේ පල්ලෙහාටනේ ළමයි. movement එක පල්ලෙහාට. So the acceleration is also downwards. So acceleration is what? Positive g in this sense.
ඔන්න සහස්ගේ ප්‍රශ්නෙටත් උත්තරේ හම්බුණානේ. සහස් boy. Yeah, okay. Good. This is it. Now write variation of downward displacement. Variation of what? Downward displacement with time. Variation of downward displacement with time. Another subtopic. Let me draw a reference line. හොඳට බලා ගන්න මේක ප්‍රශ්න කරද්දී ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. So what can I apply the equation? S equals to ut plus half at square is my equation. It's going to be. So at the beginning, u is 0. This is going to cancel now. There one. For MCQ usage, use this one. Half into 10 t square. This and this cancelled off. What about height? 5 t square. තේරුණා නේද? vary වෙන විදිය. ළමයි ඒක තේරුණා නේද? 5t square. මේක මතක තියාගත්තට කිසි පාපයක් නැහැ. There is no sin to remember this. मीटर 5 හරිනේ मीटर 5 හරි මට S2 කීයද කියලා කියන්න ඔහොම හදන්න නැතුව කියන්න නිකම්ම හිතලා කියන්න S2 කීයද height නේ equation දාන්න ඕනේ නෑ හරියට හරි ඔය තියෙන්නේ හරියට හරි 20 meters why මම පෙන්නන්නම් අරන් because from this equation what is it 5t square 5t is 2 square that means 5 times 4 S2 is equals to 20 meters hari ned hari next one දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් දිගට අඳිනවා. අය දන්නවද? මේ ඩිස්ප්ලේස්මන්ට් එක බලාගෙන ඉද්දි රැපිඩ්ලි වැඩි වෙනවා. What is S3? හරි නේද?
හරි නේද? එතකොට මේකෙදි අපිට අර වගේ හරි simple pattern එකක් නම් එන්නේ නෑ ළමයි. We don't get any simple pattern like the previous. So copy this somehow. This may help you. और MCQ වලදී එලෝ help කරනවා මේක. ඒක නිසා copy කරගන්න. Take like 2 minutes. විනාඩි 2ක් අරගෙන ලියන්න. No more than that ළමයි. So somebody just write taking your time. So that's why I gave you extra minute. So if you have just finished, just let me know. දෙව්මිනි නම් ඉවරයි කිව්වා අනිත් අයත් ඉවරයිද කියන ටක් ගාලා. right ඇති. හරි. Okay guys, now it's a new thing I want to talk about. That's going to be really new one. So this was the free fall. Free fall means you just drop. හරිද? You just drop. හරි. මම ඔය drop කරන්න වෙන වෙලාවල් ටික කියන්නම් ඔයාලට. Right. So let me stop this sharing for a while. හරි. දැන් ආපහු මගේ දිහා බලන්නකෝ. Now just look at me again. Now පේනවද? Hi.
This is what? Free fall. That means you drop. Have you heard of a song, Sinhalese song called Allang yanna beriya කියලා? අන්න ඒ වගේ අල්ලන් යන්න බැරි නම් අත මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අතාරින්න ඕනේ. ඒකත් ඔහොමම කරන්න පුළුවන්. ගර්ල් හරි බෝයි හරි කන්දක් අයිනට ගෙනිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙම. හිමින් සීල්නේ මෙන්න මෙහෙම ගෙනිච්චා. ඔහොම කරලා හිමීට මේ හොරිසොන්ටලි තල්ලු කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයා මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙම free fall එකක යනවා. That's what called free fall. No other force to hold on, just drop. එච්චර දරුණු නෑනේ අපි නේ. අපි හිතමු මෙහෙම මාක පෙන්නයක් අතේ තියන් ඉන්නවා. මෙන්න drop කරනවා. I just drop. So that's a free fall, right? Now I'm going to talk about the opposite of this one. This is not that easy like how we did earlier. Podi දේවල් ටිකක් add වෙන්න ඕනේ. හරි, okay. So write this thing. Projecting an object against gravity. Against gravity. Right? Open a bracket and write vertical motion under gravity. Projecting. මේ projectile එක මේ side එකට නෙමෙයි තනි කෙලින්. තනි කෙලින් project කරනවා. Projecting an object. Right? What is it? Motion under gravity. හරිනේ? What can I do simply for this one? Yeah, that's a subtopic. That's a subtopic. මම කියව අලුත් subtopic එකක් ලියා ගන්න කියලා. That's a subtopic. Now it's completely opposite. Huh? I can't remember what did I say. මම කිව්වේ හරියටම මතක නැහැ. මම කියපු එක හිතලා කියන්නම් ආපහු. Projecting an object vertically upwards. Vertically upwards. මෙන්න යට ඉඳන් උඩට මෙහෙම. If this is the ground, leaving the ground. අද සෙහත් අද නිකන් අවිස්කපන ඇන්ඩුත් නිකන් roughly nearly equal vertical upward motion එකක් දුන්නානේ. ඒක projectile motion එකක් තමයි but nearly equal. එහෙම නේද? සෙහත් මම එවන්න ටයිප් කරලා delete කරා සර්. ඔය එවන්න ඕනේ. ඔය එවන්න ඕනේ. අවිස්කය තනි අහස් කුරක් ගැහුවා. හරියට මෙන්න මෙන්න. It's a kind of projectile yet, but something can be considered like vertical projection. හරියටම අහසට වෙඩි තියනවා. මෙන්න මෙහෙම හරියටම තනි කෙලින් යම් කරලා තිබ්බොත් එහෙම අන්න ඒ වගේ. Right. Forget about it. Now let's learn. Write this in a new line. Throwing an object upwards, which is vertical to the ground. Which is vertical to the ground. ඒ කියන්නේ අපි පොළොවට හරියටම vertical වෙන විදිහට මෙන්න මෙහෙම set කරලා උඩට ගැහුවොත් vertical to the ground. Considered in here. හොඳට බලන්න පට්ට applications ටිකක් තියෙනවා. Now there is an object with m and you project this with an initial velocity of u. In the previous, initial velocity was 0. Here you project it with a certain initial velocity of u. Write this in a new line. And for this motion even. And for this motion even. For this motion even,
The only force applying is what? Gravity. Its weight. Its weight. Its own weight. Its own weight. Write this in a new line. And the acceleration is gravitational acceleration as previous. දැන් තමයි අර සහස් කියපු කතාව වෙන්නේ. Right. Write this in a new line now with 5 star. Stars 5ක් දාලා ඉවර කරන්න 5 star hotel එකක් වගේ. Then the axis motion is now against the gravity. Against the gravity. And write this in a new line. According to what? Vector convention. According to vector convention. According to what? Vector convention. According to vector convention. What? The gravity is a negative application now. Gravity is a negative application now. So the acceleration is going to be minus g now. Acceleration is minus g. ඒ කියන්නේ මෙයා උඩට යන්න හදනවා මෙයා පල්ලෙහාට අදිනවා. මු යන්න හදනවා මෙයා අදිනවා. මේ එල්ලිලා නිකන් අර අපේ ලංකාවේ පුරුද්දක් තියෙනවානේ. කෙනෙක් ඉහළට යනකොට අනිත් එයා කකුලෙන් අදිනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි. මෙතනදී ග්‍රැවිටි එක මොකද කරන්නේ? මෙයා උඩට යන්න හදනවා මෙයා මෙහෙම කරලා අදිනවා. කියලා දාලා අදිනවා. ඔය කියලා කොහොම හරි මෙයාව නවත්ත ගන්න තමයි try කරන්නේ. මෙයා හරි අමාරුවෙන් උඩට ගිහිල්ලා ස්පීඩ් එක කොයි වෙලේ හරි බිඳුව වෙනවා. අඩු වෙලා බිඳුව වෙන්න බෑනේ. කලින් වතාවේ වැඩි වුණේ 10 නේ. කලින් වැඩි වුණේ 10 ගානේ. එහෙනම් දැන් අඩු වෙන්නේ කීය ගන්නද? How did it reduce now? It's going to reduce by 10 by 10 by 10 by 10. If you project it with the speed of what? 40 meters per second at the beginning, what will be the next second speed after the next second? What is the like? දැන් මේවා දෙන්න ඕනේ අර වගේ ලයින් එක ඇඳ ඔයාලට තේරෙනවා? ඔයාලා බුද්ධිමත් ළමයිද? කියන්නේ in the next second is 30 meters per second. Again in the next second අදුක්ක මේල නේද සර් කවුද මේ ස්බර්සිනි? In the next second ඊටත් වඩා එකක් වැඩි. After one more second, again a second දෙවෙනි තප්පරේදී what is the speed is going to be now? 20 ms minus 1. Really good. In the next second, third second, after the third second, 10 ms minus 1. After fourth second, that is 0. ඒ කියන්නේ මෙයාට යන්න පුළුවන් උඩම මුදුනේදී really interesting නේ. What is the final velocity? 0. Write this in a new line. At the peak of the motion, it reached to the final velocity. At the peak of the motion, it reached to the final velocity. That of what? That of what? 0. That of 0. Write this in a new line with a triple star. Final velocity of the peak is always 0.
final velocity එක 0 කියලා දාන්න. So we can just calculate whatever we want, height, anything, time, whatever. ඔයාලා ඕන එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. හරිනේ? හරිනේද? හරිනම් ආ කියන්නේ. Copy this. Oh, don't copy this. Hard? What? Hard sir කියලාද හරි sir කියලාද කිව්වේ? What the heck is that? හරි කියලාද මට පේන්නේ නම් hard කියලා වගේ. Oh my god. කවුරුහරි missing වෙලා ඉන්නවා. කවුද? චලකයන් නම් විශ්වවිද්‍යාලේ යන්න දියුට මේ අලුත් බැච් එකට මේකටත් එන්නද කියලා අපු සීන් එකනේ. මිනිහා මේ විසික්ස් කරලම නැහැ. අනිත් කවුද මිසින් වෙලා ඉන්නේ මේ ලායි. අපේ ඊටපු උලට් ටැග් කවුරුහරි. සයත් ඉන්නවා, සහස් ඉන්නවා. රත්මි රේචල්. රෂලි නැත්තේනේ. Hey. Rachel, where is your twin? Wagi twin ko Rachel? Chalakay. The connection problem එකක්. connection problem එකක්. Wow. හරිනේ. මේ ටික හරිනේ. මම කලින් මේ රෙකෝඩින් එකේදී පොඩි අවුලක් ගියාද දන්නේ නැහැ. මට අමතක වුණා දෙවනි පාර ලොග් වුණාට පස්සේ පින් කරන්න. පින් උනේ නැද්ද දන්නේ නැහැ. මාර කේස් එකේ වුණා. Let's go back to the drawing board again. චලක ඉන්නවා. මම හිතුවේ චලකයා මේ බය වෙලා මේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා හිතා ගන්න බැරුව නන්නත්තර වෙලා ගිහින් ආවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කනෙක්ෂන් අවුල් ගියාද චලක? Okay, right. Rachel is back to Rachel and Rachel. ඔයාලා ඇත්තටම twins ලා නෙමෙයිද? I really feel like that you guys are twins. එකම voice එක, එකම ගමේ, එකම යාළුවෝ දෙන්න එහෙම වෙන්න බෑනේ නේ. Right, okay. Have a look at here. Now what shall I do? I'm going to project an object which is against gravity. මෙන්න තියෙනවා අපේ පොළොව. This is what my earth. So I'm going to project an object which is upwards, directly upward. Okay. Let me mark something like here, which is going to move with certain velocity of u at the time of t equals 0. I will mark it like t equals 0. It's gonna go up with the velocity of u and may reach highest point starting with high velocity and reach the final with slower, and finally what is the speed at the end? What is the speed at the end? V is 0, as we know. Now what about the acceleration? Acceleration is minus gy. The body is moving upwards and the gravity is against that motion. It's going to be a negative component. I told you we can't change the direction. So
Height h. Height is h. Right, okay. Copy this quickly. Copy this one quickly. Sorry. Did you copy? Let me say she's done. අනිත් කට්ටියත් එහෙම තමයි කියලා මං හිතනවා. හරි තප්පර 10ක් දෙන්න. Write the first result that we can obtain from this one. මම මේකේ චූටි ඉමේජ් එකක් හදලා ගන්නවා හැමතැනටම ගෙනියන්න. හරි. The first one is going to be what? Finding the time taken to reach the maximum height. First subtopic is finding what? Time taken to reach the maximum height. මම ඔය ජොලියට ලියන්නේ ඔක දිහා බලලා ලියන්න නම් හිතන්න එපා. මම නිකන් විහිළුවට ලියන ඒවා. Finding the time taken to reach the maximum height. So what are the details that I have? I have the initial velocity and the final velocity is obvious because v. And what about u is there? That's right. And the acceleration is there. That is negative g. And height. So the time is the one that's going to be asked. So what is the equation that you can use? You can just use v equals to u plus at. This is what you can use. So the final velocity in this case, you know. Here, you know what is the final velocity. Can you tell me what is the final velocity? Chalaka, tell me what is the final velocity? Chalaka boy. Chalaka. Mr. JK Chalaka. JK copier pages are the only thing that I used to know. Now I know another guy called JK Chalaka. Good. Okay, your answer is dead right. And the other guy is like the one girl. So Sweta, can you tell me the answer for final velocity? Outside 0. It is 0. Yes, see? You can obviously see it here, it's 0. So I'm going to apply 0 equals to u and what is this plus? Oh my God, minus dy. Gravity, this one is against. So you have to convert this back to the same direction by putting a negative sign to here. This whole set can be pushed to the other side. Gt equals to u. So t equals to u over g. This is one of the set of equations you may obtain. එයා ගන්න ඔයාලට ගන්න පුළුවන් පළවෙනි ඉක්වේෂන් එක ඔය සෙට් එකකින්. හරි. දාන්න. shit. Kambal puci tanggaci.
හරිනේ ඇතිනේ time. දැන් ලියන්න ළමයි. හරි. දැන් අලුතෙන් ලියන්න. The maximum height reached by an object by a projectile. එහෙම ලියන්න. By a vertical projectile. එහෙම ලියන්න. The maximum height reached by a vertical projectile. Next subtopic is the maximum height reached by a vertical projectile. Max height reached by a vertical projectile. Right. What are the details that I have here? U is there, V is there, A is there, and height is there. That is what you want to find. What is the tellable equation here? Equation which is tallying. V square equals to U square plus 2AS is the equation here. And we know V is 0 and U square plus, okay, 2 and open a bracket here. And it is going to be minus G. And what is it? H. So 2GH equals to U square. What is my height? The maximum height? H max equals what? V square over 2G. This is something you have to remember. $20 seconds more for you. තප්පර 20ක් දෙන්නම් ඊට වඩා නෑ. හරිද පුතාලා? හරිනේ? තව තප්පර 5යි. Right. Write the very last thing and after that we can get some kind of interval. මේකෙන් පස්සේ පොඩි interval එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා. Write this very last thingy. The total flying time of a vertical projectile. The total flying time of a vertical projectile. Right. හරි නේද ළමයි? Total time. There are two ways.
මම මේක මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම තමයි එන්නේ. It just move straightly up and straightly down. But it won't show you the motion. ඒකින්ද ඒක motion එක හරියට පේන්නේ නැහනේ. For that convenient, I am going to use it like this way. පොඩ්ඩක් එහාට කරලා. පොඩ්ඩක් එහාට කරලා ගන්න. ඒක වැඩි හිතන්න එපා. It leave the surface at initial velocity of u and reach the final velocity of v. And what about the comeback? මෙහෙම උඩට ගියා. පල්ලෙහාට වැටෙන velocity එක කීයක් වෙනවද? Can you tell me? What is the velocity which is moving back to the ground? හොඳට හිතුවොත් කියන්න පුළුවන්. හරියට හරි. හරියට හරි. Others? Kill you. Nethmi is right. Amanda is right. Amanda is right. Devmi is right. Devmini, sorry. Others? කොහොමද ළමයි? හැමෝම කියන්නේ කීයක් වෙනවද? ගන්න නැත්නම් දන්නේ නැහැ හරිය. It is same you. 40න් යවුවා කියලා හිතන්නකෝ. Imagine if you send this like 40. Right? ඔක අඩු වෙනවා 30, 20, 10, අන්තිමට 0. What about returning? When it return, again increase like 10, 20, 30, 40. හරිනේ? But you forgot, you violate, you killed a main what? A main rule behind physics. Fundamental, you violate. But what did you violate? There are some assumptions that no resistive force. Yes. Yes. No. You thought of the stuff, but the sign is of. See, this is what my original decision. This was u. Then the coming back velocity is not u. It is minus u. Fair enough. Take a u නෙමෙයි. It is minus u. හරිනේ? හාද? හා කියන්නකෝ පුළුවන්. Oh yeah කියන්න. සෙට් නම් කියන්න oh yeah කියන්න. සෙට් නැත්නම් oh no කියන්න. කියන්න ළමයි. oh yeah don't know. Oh no. oh yeah අම්මා. ඇතියන්තන් අන්තිමට එකම පන්ති එකම එකෙක් හරි කිව්වා oh yeah කියලා. oh yeah හරි. oh yeah නේ. It is about oh yeah. Hari. The total flying time. So for the total flying time, I have to draw a new image. Not this shit. Actually, I'm going to draw a new one. It reaches with the velocity of u and it comes back with the velocity of minus u, downwards, upwards, and v equals 0.
n equals to minus g. Harini? So as I told you, there are two ways. There are what? Two ways. And what about this height? What about its height? It's the positive height. When it comes down, it's negative height. The way number one. Number one method, considering what? Considering total displacement. What about the total displacement now? I'm asking the displacement. Huh? So it reached some positive height and came back along the same path to here. What is the total displacement? What is the total displacement? What is S? Yanna lamai. Yeah, Devmi. Really good. Devmi, D1. D1 mode is activated already for the first time today. Others? Anit lamai. What is it? Displacement is 0. I'm really happy. Displacement is 0. Now you can apply to what? What are my things? Vu equals to, you know, and the time, that is what I want, and the acceleration is g, and that is also there, and the displacement is 0. I have the data, so you can use what? S equals ut plus half shit. Ut plus half at square. Hurry. Right. What is the displacement? 0. Ut plus half and minus g t and t going to cancel off. What about finalized t? 2u over g. හරියටම මේ වගේ දෙගුණයක් නේ මේ බලන්න මේ 2 only to move up. What is it? T u over g. Also coming down that together මේ වගේ දෙගුණයක්. උඩට ගිය ගාන හා සමාන වෙන්න ඕනේ 2u g over g. Really simple. Copy this. හරි ළමයි. Guys, I think the time is enough for you. I'll give you like 20 additional seconds.
හරිනේ ඇතිනේ කියන්නකෝ ළමයි ඉවරයිනේ යා ඇති හරි ලියන්න දැන් second method එක ඔය equation එකම ගන්න තව ක්‍රමයක් තියෙනවා ලියන්න by considering vectors second method is to considering vectors by considering vectors by considering vectors bio by කියද්දි බය හිතෙනවා මොකද බයොත් ඉන්නවනේ so I'm just going to draw a miniature version of the previous one u upwards with positive here comes with negative u and acceleration is minus g and the t equals to 0 and now t is equals to some time of t how would I do this one how would I do this one so this is really easy simple because I can write it like v is there u is there and a is there and time is the one I want so the equation is going to be what v equals to u plus at right simple as simple so what is v it is minus u හොඳට මතක තියාගන්න minus u what is u it is u so what is g it is what minus g and t right this one comes to here gt equals to 2u and t is what 2u over g the same equation in another method it's like something called we used to call what brothers from another mother ඒකමනේ ඒකම මට යාළුවෝ දෙන්නා ඉන්නවා මතකුණා අහම තිස්සේම ඔයාලා දෙන්නා මතක වෙනවද එහෙම රේචල් and රෂලි ඒ වගේ තමයි වෙනවනේ two equations so the same equations in two way one is Racheli other one is Rachel එහෙම නේද Rachel ඉන්නවද ඉන්නවද හරි අනේ සර් අද නම් බයිට් කරන්න එපා සර් කිව්වා මං කිව්වා හරි කියලා ඒ හින්දාද පොඩි බයිට් එකක් දුන්නද වැඩි කරන්නේ පවුනේ ලියාගන්න අද දවසේ බයිට් එක සෙහත් හරි ලියාගෙන ඉවරයිනේ ඉවරයි නම් ළමයි ඔයාලා ගන්න විනාඩි 20ක ඉන්ටර්වල් එකක් 11යි 10ට එන්න so come back at 11:10 come back at what 11:10 p.m. හරිනේ විනාඩි 20ක පොඩි ඉන්ටර්වල් එකක් අරගෙන ඔළුව හොඳට හොල්ලලා මොන හරි කාලා හරිද ඔළුව රිෆ්‍රෙෂ් කරන් එන්න අද නිකන් වැඩ ගොඩාක් කරා ඔළුවට පොල්ලකින් ගහලා වගේ ඇති කට්ටියට මාත් එක හිටපු කට්ටියටත් එහෙම ඇති අලුතෙන්ම ආපු සෙට් එකකට නම් නිකන් වෙඩි තිබ්බා වගේ ඇති වැඩි හිතන්න එපා මොකද මේක මට අද සම්පූර්ණයෙන් කව කරන්න නැතුව යවුවොත් එහෙම එන ප්‍රශ්නයක් අද ගණන් හදපුවම ඔක නිකන් අතින් වෙනවා ඉන්ටර්වල් එක අරන් එන්න ඔක කොහොම මියුට් කරලා යන්න ආයිත් ඉතින් බරුවට මේ කර ඉන්න ඕනේ නැහැ මියුට් කරලා ඉවරලා යන්න